नानक की प्रबेनती अपनी भक्ति लाए। नानक की प्रबेनती अपनी भक्ति लाए। जय श्री महला पंजवा। आए अनेक जन्म भ्रम शरणी, उधर दे अंधकूप ते लाभो अपनी चरणी। रहा ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे, ए नहीं मन मह धरनी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरनी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरनी। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਨੀ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਘੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਪ, ਅੰਧਕੂਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਐਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਅਪਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ has blessed us the ਹੁਕਮਨਾਮਾ from Sachkhand Sri Harmandir Sahib in early hours of the morning. ਧੰਨ ਧੰਨ Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru of the Khalsa Panth, has given us the enlightenment in this Hukamnama. First of all, the Hukamnama, when sung in Rag Jatsri, helps us to focus our mind. Jatsri Rag, the melody Jatsri, creates a gentle and quiet mood. You need to be in a certain mood to perceive the essence of the Hukamnama. So that Rag creates the mood, the environment, so that we can grasp, we can understand what is being said. In today's Hukamnama, Guru Maharaj enlightens us
about the soul and the journey of the soul. Quite interesting. आए अनिक जन्म भ्रम शरणी. Guru Arjan Dev Ji Maharaj makes it very clear that soul is eternal based on our karmas, our thought process. Next physical life is decided as per the divine laws made by God. This is called law of karma. Karmi apo apni ke nede ke dur. So if someone thinks about money all the time, there is a divine law. That soul will reincarnate as a snake. It is captured in Gurbani. अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सरप जोन वल वल अवतरै. अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै. Those who are too attached to their family, their children, when they die, their soul is reincarnated as a pig. So there is a death and birth cycle. The next life is decided based upon the thoughts we carry in our mind. So first of all, Guru Maharaj reveals that divine principle. Aaye anek janam pram sarni. God, I have come to your sanctuary after having been through many lives. This is my prayer. Udar de andhkoop te lavho apni charni. Udar means to pull out. And means pitch dark. Koop means a well. God, this is my prayer. Through my own good actions, I cannot be saved. I need help. It's like ringing 999, the emergency. I'm lost. I need your help, God. Please hold my hand and pull me out of the dark pit of this materialistic world. And next part of the prayer is Lavo apni charni. Let me serve your lotus feet, God. I should do what you wish. Your wish is my command. This is my prayer. Rahau. So Satsangaji, first of all, we have to acknowledge soul is eternal, and according to our thoughts, next physical life is decided. This is all drama staged by God. This is God's creation. We have no power at all. जोर ना जीवन मरण ना जोर ना राज माल मंसूर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छूटे संसार. जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोई. Jor means power. It is all under God's power. God has given us a little bit of free will. And if we use that free will to submit to God and serve God, we attain eternity, become one with God. If we abuse the free will, then consequences are that one has to go through the death and birth cycle. Until one submits to God, then after submission, one becomes merged with God. So that's the law of karma. Karmi apo apni ke neda ke dur, jini naam te aaya gaye mashakat kaal, nanak te mukh ujle keti chuti naal. So to receive the honor,
from God. That's the only way. After the Rahab, Guru Maharaj expands. ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी. God, with my own wisdom, own gyan, I cannot liberate myself. I can't shake all the temptations and passions of this materialistic world. I'm affected by ego, jealousy, attachment, possessiveness, hatred. I don't like the people who criticize me. I don't like the people who don't agree with me. I'm absolutely twisted. So with my own wisdom, by reading scriptures, by acquiring more and more knowledge, I cannot be liberated. This is just amazing. This is the level of humility one needs to merge with God. ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना. And also, God, I do not have the dhyan, the focus. I need to serve you. I go to serve you and then I'm distracted. It's quite interesting that, when someone is ill, can't even meditate. Someone who is ill starts coughing, sneezing, and there are aches and pains in the body, so the focus goes elsewhere. Similarly, if you had argument with someone, you try and meditate. It is absolutely impossible. You try to meditate and all the things you said during the argument come in your mind. You can't sleep after you had argument with someone. Someone has insulted you or you had some bad accident. It's not possible to meditate because it's impossible to have focus. It's impossible to have the focus. And Guru Maharaj is saying, I don't have focus. I have so many distractions in my life. Kich karam na jana. And I do not know what practices I should follow. What actions should I perform so that I can liberate myself? Answer Guru Maharaj gives is, I know nothing. Nahin nirmal karni, and my karni, my actions, they are very corrupt. I'm hypocrite. I'm very conniving. Now this confession is a step towards merging with God. People who claim, I know the best, my country is the best, my religion is the best, my family is the best, they are lost. Because of the ego, they take themselves away from God. Home nawe naal virodh hai, doe na basai ik thai. So this is the prayer we need to use. Guru Maharaj further prays to God, Saad sangat ka anchal lavo bikham nadi jaye tarni. This world is like bikham nadi. Nadi means a river. Bikham means difficult to swim across. But God, if you bless me with the company of the holy, people who are humble, who are selfless, who abide in humility, they are the ocean of mercy. Bless me with their company who are submitted to you. Kankhi ekay dars tuharo, Nanak unsang mohe udharo. Those who have
even little bit yearning to serve you and to see you, bless me with their company. In their company, I will be liberated. So the Sadh Sangat is very, very important. At the same time, it's so difficult to come by people who are yearning to unite with God. There are only few in the world. कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत. Guru Tegh Bahadur's Samaj reveals maybe 1 in million, maybe, who is truly serving God and adores God. So you can guess now. It's no brainer. It's so difficult to come by true saints. So Guru Maharaj is inspiring us to pray to God. Sadh Sangat ka anchal lao, bless me with the company of the holy, so that I can swim across this treacherous river of worldly temptations and passions. So that in their company, all the players of this material, they become dry, which is captured in next line. Sukh sampat maya ras mithe, ye nahi man meh dharni. In the company of the holy saints, I should forget all the materialistic players. I shouldn't talk about them, which distract me from you. All the players of wealth, all the players of different delicacies, God, subdue them. Bless me with the supreme player, Maha Anand, the supreme bliss, so that I can enjoy that bliss of you, the presence of yours. Har darshan tripat nanak das pavat, har naam rang aparni. By having your darshan, by realizing you, slave Nanak will become content and accomplished and remain immersed in the love of your name. And that is a true ornament. Aparni means ornament. Satsangaji, all these divine qualities of forgiveness, kindness, contentment, selflessness, Brahmgyan, they are like jewelry that we wear. If you have been able to forgive someone who has annoyed you or given you some difficult time in the past, that is the best ornament you are wearing. Where there is forgiveness, God is present there. Now, there are a lot of religions and there are a lot of people from different religions. They don't believe in reincarnation. They don't believe that after death, there is another life. But I've been talking to Christians and they believe, most of them believe, there is reincarnation. And there have been books written on that. Many books have been written on the reincarnation, where people remember their previous life. One lady, she was assassinated and murdered in the basement of the church. And she was hypnotized and taken back to the previous life where she could see her being murdered. No one believed her. When she was taken to that church in Yorkshire, in England, she said, I was in the basement when I was murdered. And there was no basement to the church. But when they checked carefully,
they found a latch on the floor, and through the latch, there was a basement. So there are many stories which have been captured in the book written by one of the authors, which indicate that there are different lives. We have been born in this life, we are aware of this life, but there has been a life before this life. And if we fail to merge with God, fail to attain the eternity, there'll be next life. And next life can be any life, life of animal or birds. There is a evidence of the fact that human being, when they die, their soul can reincarnate as animal or a bird. There is a historic Gurdwara in Hazur Sahib. The town is called Nanded Sahib in Maharashtra state in India. There stands a Gurdwara called Shikar Ghat. Shikar means to hunt, where Guru Gobind Singh Ji Maharaj, with his arrow, killed a rabbit. When he was questioned, why did you kill the rabbit? Guru Gobind Singh Ji Maharaj revealed that this soul is soul of a person called Mool Chand Khatri. He served Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder of Khalsa Panth, between the period of 1469 and 1539. But then he was trapped by the family attachments and he lied to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. As a result of that conniving nature, he had to reincarnate as different animals and birds. But when that soul of Moolchand Khatri was in the body of a rabbit, Guru Gobind Singh Ji Maharaj could see. All the Gurus, they had the vision, they had the power to see the souls rather than just the bodies. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, through his mercy, liberated his soul forever from the body of a rabbit. And there stands a Gurdwara called Shikar Ghat in the town of Nanded Sahib, Maharashtra state in India. So there is evidence. Now, in olden times, people did not believe that anyone after death will be reincarnated or will have a different body. So they used to pay a lot of money to the people who used to prepare the mummies. You may have heard about mummies, which are kept in one of the museums in London. Egyptians, they used to pay a lot of money to have their bodies mummified. In that, bodies were filled with different spices, different chemicals to keep the body intact. And even today, you can see those bodies in the museum. The idea was that as long as you can keep your body intact, you are still alive. And family members used to place basket of fruit and food around the dead body, the mummy, thinking that this mummy will eat food in the night time. So there were a lot of myths. People are lost, they are in darkness, and even people don't believe in reincarnation or transmigration. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when he was asked, is there any reincarnation? In that, is it possible that a human being will be born as an animal in next life? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj revealed that yes, that is the case. That is absolutely true. But if you don't believe it, it doesn't matter to God. God has created the infrastructure. God has created the divine laws. And you will find out. Kach pakai, othe pae, Nanak gaya, jape jaye. Guru Maharaj reveals
that all your karmas will be judged by God, good karmas and bad karmas. ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ. When you get to that place, you will find out you can deny transmigration or reincarnation now, but it is reality. You won't be able to deny it because it's there. So Sat Sangat ji, we should beg Almighty God for the Sat Sangat company of the holies. Although it's difficult to come by true saints, but still we should pray for such saints in whose company we are reminded of God. तिना प्यारिया मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. May Vaheguru bless you all. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ. ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸ਼ਰਨੀ. हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ. ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ. ਉਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ. ਅੰਧ ਮੀਨਸ ਹਨੇਰਾ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਕੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਖੂਹ. ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ. ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ. ਰਹਾਓ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੁੱਟ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ. ਮਾਲਕਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ. ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ. ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ. ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ. ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਨੀਚ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ. ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰ ਸਕੀਏ. ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ.
पानी पावक तिन्हे किया, तित सरवड़े भाई ले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तां डूबिए ले। क्यों डुबदे पे आ? मन एक ना चेतस, मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण सारे गल गए, दया नहीं है, खिमा नहीं है, प्यार ही नहीं है, फसे हुए हैं माया दे विच। साध संगत मिलनी बहुत औखा काम है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फरमाते हैं, करोड़ों दे विचों शायद एक असली संत है जिहदे चित्त दे विच परमात्मा वसदा। कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत। ते फिर असीं कित्थे जाके साध संगत नूं लभीए? साध संगत जी अरदास करनी, मेरे मालका ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਕਾਂਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए। जिन्हां दे हिरदे विच तुहानूं मिलन दी थोड़ी जी भी प्यास है ना, उन्हां दी संगत बख्श दिओ। नानक उन संग मोहे उधारो, मेरा उधार हो जाना, मैनूं भरोसा। साध संगत कै अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। ते उन्हां दी संगत दे विच की होएगा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ हर रस है ਉਹਦਾ आनंद माणांगे। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ, ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਅਭਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਅਭਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਖੋਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ।
ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਨੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਣੀ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।